Bismillah. This call now being recorded. Okay, Assalamualaikum and hello everyone. Without further ado, kita continue sahajalah. Siapa yang akan masuk lambat tu nanti dah akan masuk sendiri later on. Okay, so for kita punya Google Meet hari ni, actually we have finished chapter 1 kan. And I haven't uploaded, nanti Miss after the Meet itself ni, nanti Miss akan upload chapter 1, there's a lot of solution kan. There's a lot of calculation steps. Nanti Miss akan update lah jawapan tu dalam Google Classroom. Nanti Miss akan bagi full PDF lah. Tapi yang PDF yang kali hitam yang Miss guna untuk YouTube tu. So if you be unsure bolehlah check. Tapi I believe kamu boleh saja buat. Sebab mostly dekat Google Form, I do give you question and I give you step by step punya jawapan kan. But just if you want to double check, so no problem. You can also check the PDF. Later, Miss akan update di Google Classroom. Okay, so before we move further into next chapter, let's do the past year question. Okay, past year question ni actually if you look into the PDF, again ini pun ada dalam Google Classroom kita. We do have our UPS question. UPS ni stands for apa ni? Ujian pertengahan semester. Yang ini yang dululah. Sekarang tidak ada dah ujian pertengahan semester ni. Sekarang ni UPS kita is another UPS, ujian penilaian summative. But this is just bagi extra exercise lah for you. I believe dalam matematik pun kamu ada nampak juga soalan UPS ni. Fizik pun kamu ada nampak juga soalan UPS. As well as your bio lah. Semua yang subjek tu. Okay. And then ada juga soalan PSPM. Soalan PSPM tu. Okay. On page berapa ni kalau dalam PDF tu page 4 lah kan. PSPM ni stands for Peperiksaan Semester Program Matrikulasi. Okay, so for this program, yang ni peperiksaan ni markah dia besar sikit. If you look at ni 9 plus 4, 9 plus 6, so 15 marks. Kalau yang soalan UPS mostly 10 marks question lah. Yang ini kamu boleh buat sendiri, tapi yang nanti once we have finished all the chapters, Miss rasa kita sempat je nak buat revision sama-sama. So yang ini nanti at the end nanti kita akan buat. Tapi yang sekarang ni, contohnya kalau soalan pasir yang Miss nak discuss, nanti Miss akan minta kamu hantar di GC. It's actually the the UPS questions. Okay. So up to you nak print ke tidak, tak nak print pun tak ada masalah. Soalan dia pun sikit sahaja. Okay, so yang ini kita nak buat sama-sama lah. Okay, so prepare, Miss punya calculator pun tak mana dah. So nanti Miss nak minta kamu yang tekankan. So Miss nak jawapan daripada kamu. Okay, so untuk UPS 2015-16, yang ini Miss nak skip lah. Kita tak nak lah discuss soalan ni. Yang ni kamu tak perlu hantar ke apa benda. Miss nak terus pada UPS 2014-15. Okay. So for UPS 2014-15, so let's do it together. So kalau siapa yang dah buat bolehlah check sama-sama juga. Okay. So it's here. Okay. So ni adalah soalan UPS 2014-15. Okay. Yang ini kita buat revision. Okay. Sekejap ya. Okay. So dia bagi dekat sini, complete the following tables where we have our isotope is Ag. Ag ni sebenarnya silver. And then dia sudah bagi kita punya mass, which is the unit dia adalah AMU, atomic mass unit. Okay, and then we have number of proton, and then we have number of neutron. Okay, so number of neutron tu, number of proton, this is actually number of proton kita. Okay, kat mana kita nak number of proton ni? It's actually in your list of constant. So, dalam list of constant kamu, sekejap Miss check. List of constant. Okay. Okay, silver kita is actually ni yang awal sikit ni. Dekat sini, this is silver. Simbol dia Ag, proton number dia 47. Okay, so dekat sini, again number of proton ni kamu tak perlu hafal. Ini Miss kecil. Number of proton ni you don't have to memorize. So kita isikan saja is actually 47. Sama for both one. Okay.
So actually, how to calculate the number of neutron? Sekejap Miss nak bagi nama siapa Atira. The number of neutron. Untuk cari number of neutron, kita Mm-mm. tolak nombor nukleon dengan nombor proton. Betul, kita tolakkan nukleon, tolakkan dengan number of proton. Okay. So, nukleon kita sudah ada dah. Which is here 107, sini 109. So, it means that these two things have different number of neutron. Okay. So, siapa Miss nak bagi nama lagi? Tadi Atira kelas mana Atira? H25. Yang ini. Okay, H25. So, Miss nak H26 pula lah. Miss nak Zulaika lah ataupun Ja. Ja, apa number of neutron untuk dua-dua ni? Yang first ni apa number of neutron dia? Ja ada tak? Ataupun should we give another name? H26 siapa lagi? Kira. Kira? What is the number of neutron here for both of the species? The first one is 60 and the second one is 62. Okay, this one is 60, this one is 62. So, kita minuskan sahajalah. So, I believe semua pun dapat jawapan juga yang ini. Okay, so yang ini soalannya okay, dah siap for question number 1A1. I assume dia 2 marks question ataupun 1 mark question sebenarnya. Okay, so next is actually, we're going to calculate the atomic mass of silver. Okay, so how to calculate the average atomic mass of silver? If you still remember, it's actually yang ni. Sum Kimi over sum Ki. Okay, sum Kimi over sum Ki. Kimi ni, Ki ni stands for abundance. So here is actually our abundance. Q ni. And M ni is actually our mass. So in this case, our percentage abundance kita, this is actually our Q. This is actually our Q. So this is actually our M. Okay, so kita tulislah. So how to calculate the average atomic mass? So kita kirakan average atomic mass is equal to sum of Kimi divided by sum of Ki. Okay. So bila sum of Kimi over Ki, okay, Q yang pertama is 51.5 and mass yang pertama is actually 109.91. Okay. So yang ini pun kita tinggalkan, kita dulu. Okay, so Q ni dekat sini, M ni up to you whether you want to write down from the mass given here or the nucleon number. Sebab mass dengan nucleon number is the same thing. Mass dengan nucleon number is the same thing. So as you can see, the value is not that much different lah. 106.9 dengan 107. So up to you which one you're gonna use. Apa yang Miss nak guna? Miss nak guna mass je sendirilah. So the first one, Miss nak yang ini, is equal to first 51.5, Q yang pertama, and your first M is 106.91 plus dengan Q, the second Q is this one, 48.5. 48.5 times dengan 108.90 divide by, okay. So sum of Kimi divide by sum Ki. Okay, Ki ni is your percentage abundance. So abundance is this one.
which is 51.5 plus dengan 48.50. Lepiskan. Okay, so you can use your calculator. Gunalah calculator kamu. Okay, Miss nak cari nama siapa? Okay, first round ni kita guna nama perempuan sajalah. Next round kita guna nama lelaki Nicole lah, Nicole H27. Apa jawapan dia ya? 107.875 8752. Okay, so ada unit ke tidak? Ada Apa unitnya? AMU. Okay, AMU. Okay. So, kalau average atomic mass, dia ada unit. Kita tengok balik nota dulu. Oops. Ini Okay. So, kalau sebenarnya kita punya chapter 1 tutorial notes. Okay, yang ni Miss besarkan balik. Okay. So, ni first page, second page, third page. Okay, so selalunya soalan calculation of relative atomic mass. So, relative atomic mass there are two steps. First, determine the average. Second is actually compare the mass of 1/12 of carbon-12. So, this question, they only ask you to determine the average atomic mass sahaja. So, ini sahaja yang kamu patut buat. And remember, yang step 1 ni ada unit. If they ask you for the, the relative one, so then you have to do the second step lah. Yang comparekan ni. And then yang ini baru tiada unit. Okay, so that's for question number 1A, 1A. Okay, so sekarang ni kita buat question number, question B pula. Okay, question B. Dia bagi dekat kita, in an experiment 1.46 gram of magnesium is added into 160 ml of 0.5 ml of hydrochloric acid. Okay, and the reaction involved is, this is the equation. And then dia kata, and first one, determine the limiting reactant for the above reaction. Okay, so first and foremost, before we determine the limiting reactant, make sure the equation is balanced. So here Miss check, the magnesium is 1, chlorine kita ada 2, hydrogen kita pun ada 2. So the equation is balanced. Okay, so next step is actually calculating the number of mole. Okay, so kalau dia dah bagi determine the limiting reactant, it means that both of the reactant ada information lah. So, the first one ni is actually 1.46 ni is actually mass of magnesium. Okay, so mass, bila kita ada mass of magnesium, kita bolehlah cari number of mole of magnesium. So, number of mole of magnesium is 1.46 divided by dia punya nama. Dia punya apa nama ni? Miss tak ingat dia punya Ya Allah. Sekejap. Miss tolak sini. Okay. Kali member. Okay, magnesium. Where are you? Okay, so magnesium sini Mg. 12 ni proton number. Relative atomic mass is 24.3. So, dia punya ni is 24.3 lah. So, here it's 24.3. Okay. So, what of mole? Kita tadi dah H27 kan? Kita balik H27 lah. Adrian, what is actually the number of mole magnesium here? .0.06008. 0.06008. Betul tak? 8. 8 aja Dia stop sekejap. 8, okay. Mole, okay. Betul lah kan? Betul lah ni value dia?
Dapat ni? Okay. The first one, the number of mole for magnesium. Okay, next one is actually the number of mole of HCl. So number of mole of HCl. Okay. So here what we have is actually volume. Ni kita ada volume HCl. This one is actually molarity of HCl. Okay, and then this volume is actually in milliliter. Okay. So, up to you nak buat. So, kita tak bolehlah guna mass divide by molar mass. We have to use yang molar N equal to mv over 1000 if the volume is in ml ataupun N equal to mv. So, yang ni mesti guna yang mv over 1000 which is M kita 0.5, volume kita 160 divide by 1000. Tak, 0.5 K molarity V K. So, what is actually the kita nak cari nama siapa pula? Tadi dah H27 H26. Betul. What is actually the number of mole of HCl here? 0.08. 0.08 mole. Okay. So, what we have here is actually kita punya the number of mole. So, we can determine the limiting reactant for the above reaction. Okay. So, from here, from the number of mole, kita boleh cari kita punya limiting reactant. So, limiting reactant ni, apa nama dia? There are two methods of finding the limiting reactant. Satu, kita comparekan the reactant with the amount of product form. Lagi satu, kita compare between the reactant itself. Okay, tapi kali ni Miss nak buat ni lah, yang first method tu, yang compare dengan the amount of product. Okay, but in this case, sebab Miss dah tengok dah, question number 2 tu, dia kata calculate the percentage yield if 672 mil of hydrogen gas is obtained. So, Miss nak, kat sini kan kita selalu compare product kan. Usually we're gonna choose the first one, the first species. Tapi sebab Miss nak buat, terus Miss tengok kat sini dia nak hydrogen gas. So, in this case, I want to compare with my H2 gas. Okay, so kita buatlah comparison. So, from the equation, we know that 1 mole of magnesium is equivalent to 1 mole of H2. Okay, so ada yang certain yang tak suka buat 3 ni kan, nak buat equal to, nak buat arrow pun boleh juga. Tapi the correct symbol is actually ni lah, equivalent, maknanya macam lah. So here, so Miss tahu yang ini 0.068 mole. Mole Mg equal to X mole H2. So X we will get 0.068 mole. Okay. So kali ni kita tengok. So if we compare the number of mole of product, kalau compare dengan magnesium, we do get this value. Macam mana kalau kita comparekan dengan HCl? So 1 mole HCl equivalent to it's not 1, it's 2 mole of HCl. Let's tengok berdasarkan equation lah. 2 mole of HCl equivalent to 1 mole of H2. So here when we get 0.08 mole, so this is X mole H2. Okay, so X we will get 0.04. Okay. So this is the method lah of comparing. Again, up to you mana satu kamu selesa. Kalau kamu buat method tu, just to be just not to make you, supaya kamu tak confuse kan. Lemak gelap balas buka lampu. Okay. Buatlah given ke, buatlah given and provided.
Yang itu sebenarnya Miss nak buat tu supaya kamu tak confuse. Just method tu is simple, compare sekali je. Tapi kalau kamu confuse about given provided, itu yang susah sikit. Okay, so from here we know that our HCl, betul lah. HCl is the limiting reactant. Okay. So, senang sikit lah yang ini Okay, so yang ni is question number 1. Okay, so for question number 2, dia kata calculate the percentage yield if 672 ml of hydrogen gas is obtained at STP. Okay, so percentage yield tu, formula dia is actually, okay, number 2 ni, percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield. Theoretical yield timeskan dengan 100. So ada percentage kan, so we have to divide by 100. We have to multiply by 100%. Okay, so dia kata dekat sini calculate the percentage yield. So if you mention about the percentage yield, so it means that kamu kena tahulah, you have to know what is the actual yield and what is the theoretical yield. Okay, so dekat sini kita dah ada dah calculate the percentage yield if 672 ml of hydrogen gas is obtained. Okay, so yang ini pun mesti ada bagi hint. Kalau actual ni selalunya dia given in question. Yang ini theoretical yield, we have to find it out by stoichiometry. Okay, so yang inilah. Okay, so right now 672 ml of hydrogen gas is actually our actual yield obtained at STP. So this is actually our actual yield. Okay. So this is your actual yield here. So what we're going to do next is actually find out the theoretical yield and theoretical yield of our hydrogen gas. And the theoretical yield must be in milliliter as well lah. Sebab dekat sini when here is actually in ml. Dekat theoretical yield pun must be in ml. Dia kena sama unit so that it can be cancelled out. Okay, so we have find out the number of mole of H2 based on the previous step. Kita tahu the number of mole of H2 present is 0.04. So ini macam Miss main tipu tapi kita kan number of mole of H2. Okay, number of mole of H2 is equivalent to 0.04 mole. Okay. Tapi kali ni kita nak cari in terms of volume. So kalau volume, we can't use yang number of mole equal to mass over molar mass. So for the case of volume, what we're going to do is actually number of mole of H2 equivalent to volume divide by molar volume ke MV dia punya simbol. Okay. So the number of mole here is 0.04. 0.04. Volume of H2 ni is our unknown. Okay. So sekarang ni kita kena cari molar volume. Molar volume at STP. Okay, so bila dia dekat STP, kita kena tengok pada list of constant kita balik. So list of constant kita, yang ni first page, second page dia. Okay, soalan nak in STP. So STP is actually 22.4 liter per mole. So here liter per mole 22.4. So yang ini mesti tulis lah. Here would be 22.4. Okay, so remember here unit dia, since the unit here is mole, ini adalah liter
apa unit dia tadi ya? Aku lupa. I assume per liter per mol lah. Liter per mol. Okay. So volume dekat sini, volume of H2 ni must be in liter as well. So what is actually the volume of H2? Okay, kita nak tanya siapa Kita nak tanya Julian lah. Okay. Julian, what is the volume of H2? 0.896. 0.896. 96. Okay, betul lah. So ni, apa unit dia kali ni? L. So dia adalah unit dia adalah L. Okay. So just make sure this one lah. Sebab kalau Miss tengok kalau dia minta percentage yield ni dia selalu bagi in ml. So that's why it's very important for you to know the unit itself. Okay. But then 0.896 ni is equal to 896 milliliter. Okay. So right now we can use it for our calculation. So kita punya percentage yield is equal to percentage yield itu berapa tadi? Actual yield is the given in the question 672 mil. Actual yield tadi kita dah cari dah. Yang tadi Julian bagi jawapan tu 869 timeskan dengan 100%. So we get our percentage yield is equal to based on jawapan lah 75%. Okay. Kalau siapa yang tak dapat jawapan tu bolehlah raise hand ke apa. Do you get the answer or not? If you be unsure boleh tanya juga. Kalau malu boleh dalam send message dalam group tu je. Okay. So this is actually the answer. So this is actually for our UPS 2014-15. I hope so far so good lah for everyone. So dia soalan UPS dia straightforward sikit. Banyaknya dia tanya tentang apa ni? Isotope dengan question ni minta limiting reactant. Okay. So Miss proceed with next question UPS 2013-40. Okay. UPS 2013-14. Question 1 is actually define isotope. Okay. Isotope ni, yang ini kita dah jumpa waktu, yang ini dah jumpa. Yang ni definition ni is actually in the notes itself. Yang ini memang ada nota. Ni misalnya balik je. Isotopes are actually the same, are atoms of the same element with the same number of protons but different. Okay, so this is actually the definition. Okay, so untuk question itself, number 2. Two naturally occurring isotopes are of iridium are 191 IR and 193 iridium in the ratio of 5 to 8 respectively. Okay, calculate the relative atomic mass of iridium. Okay, yang ni soalan dia beza yang tadi. Tadi hanya minta average atomic mass. So this question, dia minta relative atomic mass. So dia ada 2 step lah. First kita buat yang sum kimi divide by sum ki. Next what we're gonna do is actually yang relative atomic mass is equal to, kita cancel outkan by dividing 1/12 times 12 carbon. Okay, so yang ini number 2 ni nak buat sama-sama ke tak nak? Ke nak buat soalan B terus? Tengok kamulah. Bagi sini boleh cari pool ke? Can make pool tak? Activities tak boleh. Ataupun Miss tanya seorang je. Tanya seorang tu dia nak bagi tahu Miss nak buat. Sekejap. Miss nak tanya siapa Macam pressure kan untuk orang yang kena tanya ni. Amir Irfan, kamu nak bincang tak question 2 ni
question 1A tu ke nak terus buat question B? Kita bincang lah Miss. Mana tahu ada orang tak pandai. Okay. Kita bincang lah. Okay, so kita bincang sesama lah question yang ini. Dah lama kita tinggalkan lah. Okay, so question ni again, dia minta to naturally calculate the relative atomic mass. So remember, for calculation of relative atomic mass, it's important for you to know yang what is key kamu, what is me kamu ni lah. Okay, so dalam kes ni 191 and 190 IR ni in the ratio of 5 to 8 respectively, is actually kita akan dapat, maknanya kalau cara lain kita nak tulis dia, kita akan dapat macam ni lah. 191 IR. Kamu nak buat ratio, tapi mesti nak buat yang divide lah. Divide kan 193 IR is equal to, ratio dia 5 to 8. Okay, so dari sini kita tahu this is actually Q1 kita, this is our M1. Q, terbalik, sorry. Tak, Miss pun salah. Q ni abundance, M ni is actually mass. Mass ni sama dengan our nucleon number. Kesiannya siapa yang terleft tu kan. Tapi jangan risau, kalau ni nanti Miss bagi kat Miss juga. Okay, so yang ini, the value here is actually our M. This is our Q. This is our M. This is our Q. Okay. So, yang ini. So, kita calculate sahajalah. So, yang ini pun Miss boleh buat cepat. Kamu pun boleh buat cepat. Yang ni Miss copy paste formula pada sini. Okay. I do not know kamu punya exam nanti macam mana. Tak tahulah dia objektif ke tak kan. Tapi, kalau contohnya subjektif, it's just that kalau Miss suka tulis formula ni, sebab contohnya kalau kamu salah substitute, tapi kamu punya formula betul, dapat markah. So, okay lah kat sini. So, the first Q kita is 5. Nak terbalikkan pun tak apa. So, this Q kita yang pertama is actually 5 dengan 191 plus dengan 8, 193. Divide by Q kita tambah dengan divide by sum of Q, sum of key, 5 plus 8. Okay. So next step, so when we calculate, yang gini sebab Miss dapat jawapan dekat sini yang 192 tu. So dekat sini we do get our answer is actually 192. Tapi if it's in here, for the calculation of average atomic mass, you have to write down the unit. Okay. Next step barulah calculation of relative atomic mass. So for the calculation of relative atomic mass, I have to, boleh je sebab dia punya simbol is actually AR. So ini Miss sebabkan dia merah ni. AR. Okay. Kalau kamu tak nak includekan unit, so how to write it down? Dia jadi 192 divide by 1/12 times 12 carbon. Macam ni saja. Kalau rasa macam nak fancy sikit, tulislah penuh unit dia. AMU. But if you don't want to write it down, it's fine. So our relative atomic mass is equal to 192. Okay. So this is actually the answer. Okay. Dekat sini, for the relative atomic mass, there's 2 steps. One here, and second one is here. So that's for question 1A2. Okay, so this is actually for the question of, apa ni nama dia? Relative atomic mass. Okay, so sekarang ni kita nak buat question B. Okay, sebenarnya question B. Okay. Kita baca sama-sama. Question B. Pure acetic acid, CH3COOH, which is our ethanoic acid, is a liquid with a density of 1.049 gram per milliliter.
Kata a 10 ml of pure acetic acid is pipetted into a 100 ml volumetric flask and distilled water is added to the mug. So calculate the molarity of the solution produced. Okay. So dalam question ni pentinglah kamu kena tahu what is solute, what is solution, what is solvent. Tapi okay, Miss nak explain macam mana yang question B ni is actually you have your volumetric flask. Mula kamu ada volumetric flask kamu. Kat sini bodohnya. Sekejap. Okay, kita ada volumetric flask. Okay, so yang ini is actually a 100 ml volumetric flask. Okay, so sini ada dia punya mark. Ni ada mark dia lah. So dia bukannya satu penuh ni 100 ml, dia until this mark. Until this specific mark ni is actually 100 ml. Okay, so what happened here, kita memang at the end of that, we're going to form 100 ml solution lah. Kita akan form volume solution kita is 100 ml. Ni volume solution is equal to 100 ml. Okay. Before that, so this is our solution. So dia kata dekat sini distilled water is added. So distilled water ni is actually our solvent. Okay. So yang ini saya tahu volume solution kita is 100 ml solution of acetic acid ni. Lepas tu kita akan add dengan, to form the solution kita akan add dengan solvent lah, solute plus solvent. Okay. Tapi apa yang sebenarnya yang kita tambahkan jadi 100 ml ni? This is actually our pure acetic acid. Miss tak lukis macam ni lah. Miss tak pandai lukis sangat. So kita lukis lah macam, assume lah ni pipette lah. Assume lah ni pipette. Okay, assume kita ada pure acetic acid dia bagi 10 ml. Dia bagi kat situ kan. So this is actually volume solute kita. It's actually 10 ml. Lepas tu kita tambah, lepas tu dia ada bagi soalan density solute. It's actually our 1.049 gram per milliliter. Okay, so yang ini dia lain sikit. Solid kita dalam kes ni bukan, it's not a solid. Kes ni kita punya solid tu, kita punya bahan larutan bahan pelarut, tahu our solute itself sebenarnya kalau kita buat macam buat air Milo ke air garam kan kita nampak garam ataupun Milo tu solute. Ni kes kita buat air sunquick ataupun air sirap. So solute kita adalah pure acetic acid ni. So bila kita tambah dengan air, distilled water kita akan form lah volume solution 100 ml. Okay, so question dia is now calculate the molarity of solution produced. Okay, so first and foremost, Miss akan tulis the formula. Molarity is equal to number of mole of solute divided by volume solution. Okay. So, dalam kes ni, volume solution is it must be in liter. Okay. Volume solution kita dah ada straightforward lah, which is 100 ml. Okay, 100 ml which is equivalent to 0.01 liter. Sebab sini lah. 0.01 liter. But then our number of moles of solute kita tak dapat lagi. From the solute itself, apa yang kita dapat is actually density dengan volume. Okay, so for the formula of density, it is actually the density solute equal to mass solute divided by volume solute. So the density itself is actually 1.049 equal to mass is our unknown. Okay, volume kita 10 ml. Okay, dalam kes ni, why do we use 10? Because the unit of density ni is gram per milliliter. So, M solute ni must be gram. So, kita punya volume of solute tu must be in ml lah. Okay, so that's why
Bisa tak kat sini. So, mass solute kita is actually kita akan dapat 10.49 gram. Okay, contohnya kalau kamu tak nampak, you didn't get the idea how to find the question kan, how to find out apa sebenarnya yang dia nak. Sometimes from the question dia bagi hint sikit, information dia bagi tu dia bagi hint lah macam mana nak cari. Okay, yang ni senang sikit sebab kamu tak perlu assume apa-apa kan. Okay, so next, for the molarity, we have to find the number of mole of solute. So, from the mass itself, so carilah kita punya number of mole of solute. So, we get 10.49 divided by, okay, ini kita cari yang number of mole macam biasalah, mass divided by molar mass sebab kita ada gram kan. So carbon dia punya ni molar mass 12, hydrogen dia punya molar mass is 1, oxygen molar mass dia adalah 16. So carbon kita sebenarnya ada 1, 2. So 2 carbon. So 2 times 12 plus dengan hydrogen kita, here we have 3 plus 1, so we get 4. And then last but not least is our oxygen, we do get 2 kan. So 2, 16. So we get number of mole of solute equal to berapa. So cari the M saja sama. Sebab tadi sudah 7 lah. Okay, so Frankie, what is actually the number of mole of solute kita? 0.1748 mole. 0.1748 1748. mole. So we get this value. So right now we can straight away masukkan in our formula. So molarity is equal to number of mole of solute 0.1748 divide by 0.1. So molarity kita, we do get 1.75 molar. Okay. So sebenarnya that's the end of the question. Ni sebenarnya soalan dalam tutorial kita. Tapi tak apa, kita buat sahaja. Because bila kita dah lama tinggalkan kan, lupalah sikit. So that's for question B. Okay, so for question B, bunyi plain. Sekejap. Okay, so I hope so far so good lah. Next is question C. Question C ni mesti nak buat semua sebab dia calculate the mass of vanadium semua ni. Oh, yang ini senang je. Okay. Dia bagi tahu dekat sini, 72 gram of vanadium pentoxide V2O5 react with excess aluminium. So, ada certain question yang tak perlu cari pun excess limiting reactant tau. Yang ini, so maknanya aluminium ni adalah our excess reactant. So, yang ini automatically we know this is actually our limiting lah. Okay. If the question, if the question itself does not only give you only one information of the reactant, so maknanya kamu tak perlu cari limiting reactant, ambil sahaja. Tapi, based on the question itself, dia ada bagi information of both. Tapi dia tak kata pun determine the limiting reactant. You have to find out. The most important thing nak cari limiting reactant, kena ada information about both of our reactant. Okay, yang ini Miss nak buat yang write a chemical equation sahaja. So, here they react at high temperature to produce vanadium metal and aluminium oxide. Okay, so let's do the equation. Question C. So, vanadium reaction dengan oxygen, vanadium pentoxide. Vanadium pentoxide react dengan aluminium. So, we will get
vanadium metal dengan aluminium oxide. Okay. So, here, okay, untuk chapter 1 setakat ni, we don't have to know what is the state of the metal lah. Tak perlu pun kamu nak tahu ni solid, tak perlu. Later on, when we're gonna look at chapter berapa nanti yang penting kalau equation tu you have to write down ni solid ke, liquid ke, aqueous. Okay, but yang ini tak perlu. So, the equation is not balanced yet. So, kita nak minta tolong siapa So balance it yourself first. Okay, Miss nak minta tadi Miss saja Ashley H27. Boleh bagi tahu berapa yang kamu dapat for this equation? Masih belum dapat lagi. Belum dapat lagi tak apa, take your time. Kita chill je hari ni. Okay. 3 question je kot. Okay. Kalau yang lain pun cuba juga. Nanti check. Kalau tak dapat, it's okay. We can betulkan sama-sama. 3V2O5 plus Okay. 10 AL. Sekejap 3V2O5 plus 10 AL. 6V plus Then? 5 AL2O3. Okay, 6V plus 5 AL2O3. Okay, thanks Ashley. Okay, so semua orang dapat jawapan yang sama. So bila Miss check dekat sini, vanadium kita here ada 6, sini pun ada 6. O kita here ada 15, kita pun sini 15. Aluminium kita 10, sini pun aluminium kita 10. Okay, sebab soalan tu lakut equation dia macam usually we only saw yang question yang macam ratio dia 1-1-1 ataupun 1-2-1-2 ke apa kan. Yang ni dia apa ni? The stoichiometry dia nombor dia lain sikit. So sometimes in the question just double check walaupun dia tak minta kamu balance the equation, just double check is the equation balanced or not. Because kalau kamu dah penat-penat buat the limiting reactants and then find out the mass, tapi kalau equation salah, still salah juga. Okay, so that's for question C. For question 2013-14. Okay. Now let's look question UPS 2012-13. Okay, yang ni last question lah kita tengok sejam setengah je, boleh? Okay. Okay. So, question UPS 2012-13. Sekejap. Bisa tengok 11-12 sikit ke banyak soalan dia? Tak nak. Okay. 12-13 dulu. Okay. We're gonna solve as we go. Okay. So, the first one, 1A. Define proton number. Okay. So, kita semua macam tahu je proton number tu apa. Number of proton lah. Macam tu Number proton yang memang ada dalam atom tu. Okay, pada definition itself. Betul juga. Number of proton in the nucleus of an atom. So yang ini dia macam sengaja je nak uji kamu kan sebenarnya kan. Okay. Next is actually number 2. Mercury atom has 80 protons and 121 neutrons. Okay, write the isotopic notation for mercury. Okay, so for mercury, isotopic notation, okay, dia punya the general method ataupun general way how to write it down adalah contohnya kita ada A. Contohnya this is our symbol. Our symbol itself, this is actually, okay, the bottom left one. The bottom left is actually our proton number. Yang ini, the upper one, upper left yang proton plus neutron ataupun kita punya nucleon number. Okay. So dekat sini dia kata mercury atom. So mercury ni macam kita jarang dengar juga kan. Usually kita selalu calcium, magnesium, aluminium. Okay, so first simbol dia kamu janganlah main suka hati apa simbol dia Me ke Okay, so what you have to do, tengoklah balik dalam yang list of constant kita. Okay, so list of constant kita
Okay, mercury. Okay, here we have mercury. Mercury and the symbol itself is Hg. So simbol dia adalah Hg. So simbol A kita here is Hg. So proton number kita here 80. So ambil yang bawah ni. And then kita punya neutron number is actually when we add up proton plus neutron. So 1 to 1 plus 80 is actually tak pandainya maths. Okay, 201. Okay. Okay, itu sahaja. Okay, 2 marks. 1 mark here, define the proton number. Okay, and number 2 is 1 mark pula. Write the isotopic notation. Okay, so yang ini, unsure tengok balik pada kita punya list of constant. So that's for question A. Okay, question B. Okay, yang ini kita tak pernah buat sama. Question B. A concentrated phosphoric acid solution contains 85% by mass of H3PO4. Calculate the molality of the phosphoric acid. Okay. So yang ini assumption lah. Yang ini kita kena buat assumption balik. So soalan assumption ni kita tengok contains 80% by mass. Okay, so first step is actually Miss buat dulu percentage by mass. Miss keluarkan dulu percentage by mass is actually 85%. Itu question tanya what is actually the molality. Okay, so ni first step kita keluarkan information. The second step, ini second step kita kena keluarkan the formula for keluarkan formula lah based on information given ni. So percentage by mass, sebab kat sini percentage by mass equal to mass of solute divide by mass of solution timeskan dengan 100. Okay. Okay. Next is actually find out our molality. Molality, yang ni Miss buat kat hujung sikit. Molality is actually mole of solute divide by mass of solvent. Okay. Which mass of the solvent must be in kilogram. Okay, so soalan ni, okay, so setakat ni, apa information kita ada is actually only our percentage by mass. Okay, so what we're gonna do next is actually, okay. Next step for the, what do you call that? Next step for the assumption. Okay, ini kan explain takut nanti kamu lupa pula Okay, kita tengok balik nota kita. Kita tengok balik yang ni. Okay, nota kita yang chapter 1 dulu Nanti lepas ni Miss share yang ini dalam GC. Okay. Assumption. Okay. Okay. So dekat sini, kalau first step yang untuk buat assumption ni, first kita kena extract information and question which previously. Next is write down the formula. Write down the formula for the information and the question itself lah. Information tu apa yang dia dah bagi, question tu apa yang dia cari. And then we're gonna assume once, which is the denominator. The denominator tu maksudnya kalau dalam kamu punya equation tu is the bottom part lah, macam 1/2. So 2 ni is our denominator. This is actually our denominator. Tapi yang ini denominator nak assume ni mestilah from information. Okay, so tadi bila kita tengok soalan kita, when we look back at the question itself, we only have one information. Ni. And tadi dia kata boleh assume only once kan from the denominator. Okay, so
what we're going to assume is actually mass of solution. Okay. So kali ni, what are the things that we can assume? There are only 3 things that we can assume. Okay, tadi balik tengok sini. Okay. For the case of molarity, if you use molarity, kita assume volume solution dia is 1 liter or equivalent to 1000 ml. Molarity, mass solvent dia 1000 gram or 1 kilogram. Kalau percentage by weight or percentage by mass, mass solution ni yang kita kena assume dia as 100 gram. Okay, jangan confuse Yang ni mass solvent yang 1000 gram ataupun 1 kilogram. Kalau mass solution, it must be 100 gram. Okay, so if you're a bit unsure, yang ni macam ni dah lamanya tinggalkan benda ni, dah lupa dah. So tengok balik. Balik ni, so I'm gonna do assume. So I'm gonna write down here. Assume mass solution is actually 100 gram. So sini buat 100 divide by ni kita dapat 85 equal to M solute times 100. So M solute kita will dapat is actually 85 gram. Okay. Okay, so from the information what we have here is actually mass of solute. Tapi the question molality dia nak number of mole of solute. So next step what we're going to do is we're going to find out the number of mole. Okay, number of mole of solute kita. Number of mole of solute. Alah, ni tak nampak sangat Okay, number of mole of solute is equal to tadi mass dia 85. Okay, molar mass dia adalah H3PO4. Okay, H dia punya molar mass dia it's 1. Tapi bila kita dah darabkan dengan 3, so it's 3. 3 plus, okay. P apa? Okay, tengok. Kita tengok mana tu tadi. List of constant kita phosphorus. Where is our phosphorus? Ni phosphorus here P15 hujung sekali ni 31. So here is 31 plus dengan oxygen dia. Oxygen is 16. We have 4 of our oxygen for 16. And solid kita ataupun H3PO4 kita. Okay. So next nama siapa yang kena panggil Miss panggil Ashley kan. Yang ini Miss panggil Nazira, how much number of mole of solid yang kamu dapat? Zero 0.8673. 0.8673 Yes. mole. Okay. Okay, thank you. Okay, so that is the number of mole of solute. Okay. So kita baru dapat solvekan only one part. Okay. Next is actually mass of solvent, which must be in kilogram. Okay. So macam mana nak cari mass of solvent? Sekejap. Farisha H25. Macam mana Miss nak cari mass of solvent? Ada tak? This is siapa H25 yang nak tolong jawab kan? Macam mana kita nak cari mass of solvent? Miss,
Mass solution minus mass solute. Oh, okay. Okay. Betul. Okay. Ke sebenarnya tadi Nazira nak cakap tapi Miss tak dengar dia punya mic. Okay, thank you, Sai. So, sekarang ni kita tengok. So, dia adalah betul lah. Mass solute. Nak cari mass solvent. Sama je lah. Okay. Mass solvent. Betul. Mass solution. Ni minus mass solute lah. Yang ni Miss rearrange. Boleh juga kalau kamu nak buat solute plus solvent equal to solution. Alah, kesian Nazira. Tadi memang tak dengar kamu punya suara. Okay, so mass solvent equal to mass solution minus mass solute. Ataupun yang selalu kita nampak tu solvent plus solute yang jadi solution. Sama sajalah. Yang ni Miss terus rearrange terus. Yang saya dah bagi ni terus rearrange supaya terus dah dapat mass solvent. So mass solvent kita. Okay, mass solution tadi kita dah assume is actually 100. Kita assume dia 100 tadi kan. Actually 100 here. Minus solute kita 85. So mass solvent kita is, mass of solvent is equal to 15 gram. Or sama juga divide by 1000, 0.015 kilogram. Okay, so barulah kita masukkan dalam kita punya formula. Molality equal to mole of solute divided by mass of solvent. Mole of solute kita dapat 0.8673. Our mass of solvent what we get is actually 0.015. So molality kita dapat 57.8 m, small m. Molality. Nak tulis mole kilogram boleh. Nak buat 57.8 small m sahaja pun boleh. Okay. So that's for question number question B. Okay. So ni adalah assumption. Yang ini so if you be unsure boleh tengok balik yang assumption ni. Soalan UPS tak banyak sangat assumption. Tapi kalau soalan yang PSPM yang banyak macam ni jugalah. Okay, so that's for question B. Next, kita akan tengok for question C. Okay, so for question C, adipic acid is produced by reaction. Theoretical yield of okay, kita tengok. Okay, so question C ni let's do it together. Okay. So yang ini H2C6H8O4 is produced by reaction between cyclohexane kita dengan excess oxygen, and this is the equation. Okay, so dia kata dekat sini if 45 gram of cyclohexane is used, so what we have the information for mass here is 45 gram. Okay, dia minta calculate the theoretical yield of adipic acid. So dia nak yield of adipic acid here. In this question, only one information is given. Hanya kita punya cyclohexane je. Oxygen dia tak bagi apa-apa information. Tengok ni dia kata excess oxygen. So we know that this is actually our limiting reactant kita lah. Okay. So dia minta calculate the theoretical yield. Okay, again, theoretical yield is the same. Theoretical tu kita akan dapat from our stoichiometry. Okay. So first, what we're going to do, step 1, the number of mole of cyclohexane. So the number of mole C6H12 is equal to 45 gram divided by C6, so 6 of our carbon is actually 12 the molar mass plus dengan 12 hydrogen. Okay. So siapa kita nak bagi nama Elmus. Okay, so tell me Elmus, what is actually the number of mole for our cyclohexane?
Hello, Miss? Halo, ya. Dapat dengar Number kah? of mole dia berapa? Dapat. Oh, sorry. Jelas. Lag dari tadi. Oke. Tak apa. Okay, berapa ya? 0.5357 mol. 5357 mole. Okay, thank you. Alright. So, that's the mole of apa ni nama dia? Mole of cyclohexene. Okay. So, this is the number of mole of cyclohexane. So, kita bolehlah buat straightforward sahaja kita buat comparison. Kalau ni adalah 0.3537 mole, ni what is the number of mole for our adipic acid. Kalau kamu tak tahu adipic acid ni yang mana, kat sini dah bagi tahu dah. H2C6H8O4. Okay, so then what we're going to do is we're going to do our comparison. 2 mole of C6H12 equivalent to 2 mole H2C6H8O4. Equivalent, so yang ini 0.537 mole. Piece here. C6H12 equivalent to X mole H2C6H8O4. So X is equal to, so kita dapat straightforward lah, 0.5357 mole. Okay, so this is actually kita punya jawapan. Tapi not yet, it's not the final answer yet. Dia minta calculate their theoretical yield. Okay, yield ni is actually it meant by product yang tangible, yang kita boleh nampak. Kalau mole ni kan kita macam macam mana kita nak tahu mass, nak tahu ni how much mole kat sini kan. So kita akan nampak in terms of macam produk lah, be it in gram. Kalau solid, kalau liquid kita selalu nampak in volume the liquid kan. Macam 50 ml of HCl lah. Mari kita nampak benda tu kan. So that is actually the number of mole. Next we're going to find out the mass. Okay, so mass dia, mass of this thing lah. Yang ini. Nak tulis ni. Okay. Mass dia is actually the number of mole timeskan dengan molar mass. So number of mole kita 0.5357 timeskan dengan molar mass kita. Okay. H molar mass is 1, but we do have here 2 plus 8. So we have 10 of our hydrogen. Pluskan dengan carbon kita, we have 6. So 6 times 12. Pluskan dengan, then we have our oxygen. Oxygen is 16. So 4 times 16. So yang inilah. Okay. So here what we get is actually the answer 7 piece here. Pun piece inilah. So yang ini saya mesti tengok jawapan sini. 78.3 gram. Okay. So this is the answer for question 1. So hopefully siapa yang tekan calculator dapat jawapan yang sama lah. Kalau jauh sikit, it's fine. Kalau jauh sikit macam 78.2 ke 78.4 ke, tak adalah jauh. Kalau kamu dapat 77, itu kira macam a big difference kan? Okay. So, dia kata dekat sini, question number 2. Okay. Given the actual yield is 63.5 gram, what is the percentage yield of adipic acid? Okay, the percentage yield acid calculation dia. Okay, macam yang sebelum ni. Macam yang first kita buat ni lah. Miss tak aci sikit lah. Miss copy paste je. Copy. Ini. Okay, so ni for question number 2. Okay. Can actual yield is actually the value which is given in the question. So given in the question, kita dah dapat 63.5
So ni 63.5. Theoretical yield is the one that we got from stoichiometry, which we have find dalam question number 1 tadi, which is 78.3. Okay. And then we do get our final answer based on jawapan yang ada kat sini, 81.1%. Okay, so dalam question ni, actual yield ni memang lagi sikit daripada theoretical yield lah. Memang macam kalau kamu buat eksperimen pun kan, kalau macam kira macam mana pun, memang kalau dalam theoretically, you get a higher value. Sebab sometimes when you do the experiment itself, sometimes the volume that you measure is incorrect, or maybe the apparatus pun ada in fault. Ada juga there are possible error lah kan. So that's why lah kamu punya the actual yield will be lesser than your theoretical yield. Kalau lagi banyak tu yang pelik lah. Especially kalau in question, selalunya memang dia bagi the actual yield is smaller than the value of the theoretical yield. Kan nanti kalau kecil dapat negatif pula negative percent. Okay, so that's for question 2012-13. So far we have looked at 3 UPS question. Okay, sebenarnya Miss ada buat lagi satu. Sebenarnya tengok pada kamu lah nak buat ke tak nak. So, bukan nak bincang sama-sama ke tidak. Because Miss nak bagi homework UPS ni sebab we have mana UPS tadi? Okay, kita kiranya we have discussed this question tau. Yang ini Miss kata Miss tak nak buat kan. Okay, tak nak. Okay. Ni kita dah bincang. Ni memang semua kita dah bincang. Yang ni pun dah bincang. Lepas tu ni dengan yang question 1 ni pun dah bincang. Question 2 tu I believe boleh je. Okay, question ni pun kita dah bincang semua. Okay, so sebenarnya it's up to you. Sebenarnya Miss nak kamu hantar kerja ni tau. 1, 2, 3. Sebab banyaknya sama saja. Nombor yang ni sekejap A certain amount of NaO is dissolved in 98 gram of water. The final volume of NaO solution is 100 ml. Given ni. Okay. Nanti Miss akan bagi tahu juga dalam Google Classroom. Okay, so maknanya yang colour pink ni lah. 1, 2, ke 4 ni. Jadi homework yang bukan kena hantar esok. Yang ni Miss kena kamu hantar hari Isnin. Isnin malam tu Miss buat due dia semalam tu lah. Yang ini sebenarnya soalan dia banyak sama je. So tak ada masalah. Kecuali for question UPS 2010-11 ni lah. Yang kita buat sama-sama. Ini kita buat sama-sama So which will be the last question that we're gonna discuss together. Okay. So bear with me. Sekejap Miss nak copy paste yang ini. Yang ini. Ini kita buat sama-sama. Okay. Okay. Dan save to photos. Okay. So jangan risau. So maknanya 4 question ni 1, 2, 3, 4. Question dia macam simple je. Sebab banyak kali pun ulang-ulang je. Isotope notation lah, limiting reactant lah, yang ini. Yang ini just to familiarize yourself. Nanti dah masuk chapter 2 dah macam kamu rasa chapter 2 tu is very different. Okay, so kita tambah lagi page. People. Add page. Okay. So, to library. Add. Okay, so let's do question 11-12. 10-11 ni question 2010-11. Okay. So yang ini. Okay. So let's do it here.
Okay. Yes. Okay, sekejap Okay, nice. Sekejap, Miss nak check dia tak lagging. Sekejap. Ini. Okay, boleh. Okay, so let's look here. Okay, question. Okay, yang ini. Soalan ni macam lain sikit kan? Sebab tu lah yang ni Miss nak buat sama-sama. Okay. A certain amount of NaO is dissolved in 98 gram of water. The final volume of NaO solution is 100 ml. Okay. And then the density of the solution is 1.33 gram per milliliter. So calculate the number of mole of NaO. Okay, so yang ini dia kata a certain amount of NaO. Okay, we do not know yet. Here is actually our mass of solvent. So yang ini Miss keluarkan. This is actually my mass of solvent is 98 gram. Okay, and then what we have, the final volume of NaO solution. So the volume of solution is actually 100 ml. And given the density of the solution, so this is density of solution, it's actually 1.33 gram per milliliter. So the question asks for what is the number of NaO? Okay. Okay, so kalau number of mole, okay, usually kita number of mole of NaO ni is actually dia nak kata yang certain amount of NaO ni itself lah. Sebenarnya yang ini kita punya number of mole of our solute. This is actually NaO ni yang solute kita lah. Okay, so how to find out the number of mole of solute? Sebenarnya kita kena tahu daripada mass of solute. So what we're going to do first is actually from the information, kita ada density. Okay, so for the density solution is equal to mass solution divided by volume solution. Okay, the density of solution given is 1.33. Mass solution ni our unknown. Okay, and then divide by volume solution. So we do get our mass of solution is equal to 133 gram. Okay, so how do we get here? Daripada solution, macam mana kita nak cari yang solute tu? Okay, next step, we do have mass solution, we do have our mass of solvent. So find out mass solution equal to mass solvent plus mass solute. Okay, so we substitute mass solution is the one that we find out just now, 133 equal to mass solvent kita is 98 pluskan dengan mass solute. Okay, lepas tu we get mass of solute kita 133 minus 98, which is, ini mesti tengok jawapan ni, 35. Right. Okay. Okay, yang part ni, yang ni sangat familiar kan? Yang density kita keluarkan, the information. Okay, about the formula itself. Lepas tu sebab bila kita tengok daripada sini, from this information, kita tahu kita boleh cari the mass of solution. Okay. Lepas tu kita boleh cari mass of solute kita, which is our sodium hydroxide. So from the mass itself, kita boleh carilah number of mole of sodium hydroxide ataupun our solute. It's 35 divided by sodium 23.1. Ni molar mass dia. Oxygen is 16. Okay. The hydrogen is actually 1. Okay, so the number of mole of NaO
is what we get 0.875 mole. Okay. So soalan ni yang dia lain sikit, usually kan dia minta molality lah. What are you familiar apa? Molality, percentage by mass, percentage by volume dengan apa lagi satu mole fraction kan. Yang ini dia minta number of mole of NaO. Ataupun yang sodium hydroxide kita ni is actually our solute lah. Okay, so this is actually the solution itself. Yang ni yang lain sikit. Yang lain tu yang macam biasa balik lah. Okay. Okay, so that's for question UPS 2010-11. Okay, so next what we're gonna do is actually apa ni? Nanti misalkan bagi tahu dalam Google Classroom lah ataupun notification lepas ni. Misalkan kamu buat from UPS 2000. Mana tahu UPS tadi, kita tengok soalan balik jap. UPS 2011-12 until 2008-9. Oh. So dia kiranya 4 question sahajalah. Only the 4 question. Dan ini I give you ample time for you to do it. So dalam ahad ni lah misalkan bagi due dia. Okay, as you can see the question tu banyak berulang sahaja. Soalan PSPM tu tak perlulah kamu buat. Yang itu nanti kita akan buat later during nak habis dah, once we have finished all the chapter during semester 1. So yang ini kita akan buat lah due DGC lah. Due dia Miss nak buat sebenarnya 12 AM lah. 12 AM yang Sunday tu. 11. Nanti confuse pula 11:59 PM Sunday. Nanti Miss akan bagi link dekat GC. Okay, so I hope that you're familiar with. Yang ini rasa macam cepatnya dah habis chapter 1. So bila kamu tengok ni, hopefully kamu rasa selamat lah sikit. Oh, this is actually what I have learned and I'm confident with this chapter. So nanti kita akan continue dengan chapter 2 tu is completely new, completely different from chapter 1. Yang itu kamu akan belajar esok. Nanti Miss akan bagi video and then I'm going to make quizzes question lah kot. Okay, so it's just that sekarang ni hopefully everyone is okay. Sekarang ni dah week 4 kan. I hope you guys are coping well with learning online ni. Miss rasa kamu pun dah 1 year kan, dah ada experience 1 year previously yang online classes. Yang sekarang ni bila yang kalau contohnya the returning students dulu dekat rumah ataupun ada kat college, yang sekarang ni memang totally dekat rumah. Okay, I know different people have different difficulties. Yelah macam lain orang masalah lain, ada certain rezeki dia adalah internet dia okey, tapi macam mana rajinnya tidak, macam tu So I hope apa-apa pun please make sure kalau kamu rasa macam overwhelmed tu, bukanlah Miss kata it's fine. Dia macam kalau masuk matric ni memang macam tu lah, sebab it's a program for you, especially for those yang macam we do not know yet kan apa yang kita nak untuk kita punya degree life, kita tak tahu lagi. So ini macam kira second chance kita lah kan, nak tahu kat mana kita nak where we're going to further our studies. Ada certain fikir matric ni actually tempat dia nak tebus balik kesilapan yang dulu, macam tu pula So I hope you keep that in mind lah, especially for those yang have that mindset. Tak kata benda tu senang, memang semua benda pun memang susah. So you just have to make do, you just have to memang work hard lah. But rasa overwhelmed tu biasa. Okay, take your time, do the question. If you have any question, do not hesitate to ask your friend or even ask me. So sebab sekarang ni bila kita online kan, dia memang you have to reach out. Sebab kalau dulu contohnya kalau dekat college, at least kalau kamu tak faham boleh tanya roommate, ataupun bukan tanya, boleh tiru lagi. Tapi ni tak boleh kan. You have to do it yourself. Tapi tak lambat cepat tu, it's just that kalau lambat, lagi banyak kamu kena catch up. Sebab itulah kena awal-awal tu kena bagi tahu. I cannot this part. Kalau malu dengan lecturer, tanya kawan. I believe kamu tahu je, kenal je kawan-kawan. Ada juga sebelum ni,
Ada juga so macam kamu tahulah, okay, kalau tanya dia ni okay kot. Hopefully you get that idea lah. Kalau kerja banyak tu, sebab actually kalau kamu nak berjaya, contohnya kamu kata kamu nak excel in studies, surely kalau kamu fikir orang yang berjaya tu mestilah banyaknya latihan yang dia buat. Bukannya senang-senang masuk exam jawab macam tu sahaja. Kita bukannya Nobita yang ada roti Doraemon nak makan kan. We have to work hard. Especially online learning ni, how much you get is actually how much you give. Bukan berapa banyak yang Miss bagi berapa banyak sebenarnya effort that you put yourself. Yang ni bukan untuk subjek MBJ, semua subjek lah. It's a struggle. Miss pun rasa penat juga online ni. I believe you lagi lah penat. Berapa Miss tengok subjek apa hari Isnin, Selasa, Rabu tu yang macam 4 hours subjek, contohnya 4 hours bio, besok dia tu 2 hours lagi. So kerja dia macam memang banyak sikit lah. But I hope you are coping well. If you're not, please reach out. Tak kisahlah pada sesiapa pun kamu boleh reach out. Okay, so lebih lama pula So setakat sini sahajalah. I hope you guys are doing well. Okay, nanti Miss akan bagi link yang ini. Tomorrow kamu akan belajar chapter 2. Kita besok tu akan belajar chapter 2. Miss dah letak dah dalam GC. So, tapi jangan risau, siapa yang tak print tu dalam YouTube tu pun Miss bagi tahu which one yang kamu kena tulis, which one yang tak wajib untuk kamu tulis. Okay, so that's it. Kalau if you have any question, boleh tanya Miss. Nak tanya yang lepas semua orang dah live pun boleh. Tapi itu sahaja daripada Miss. Okay, thank you everyone. Hope you guys are doing well. Okay, itu sahaja. Okay, bye-bye. Thank you everyone. Thank you, Miss. 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 Okay. Thank you, Miss. Bye, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Thank Miss. you, Miss. Okay, mantap. Jaga Kita- kesihatan, Miss. Okay.